Bueno, me ha gustado muchísimo estar acá porque además de ser un espacio en el que te puedes relajar, en el que puedes estar tranquilo, en el que puedes respirar un entorno diferente, también puedes encontrarte contigo mismo, que realmente es lo más importante. Y es como reencontrarte con tus raíces, reencontrarte con lo que eres y darte cuenta que realmente todos podemos hacer de este un lugar mejor. Aurovalley is really special to me because of Swamiji's guidance and the atmosphere and the people around here have really awakened something inside of me that I haven't been able to stop pursuing. So it's a really special place in my heart, and I love coming back here. It's my second time, and I know that it's not going to be the last as well. So thanks so much to Aurovalley, and thanks to everybody here as well. Not what the system makes me, it's like what is inside me. So if I start to be more conscious about myself and what I really am, I start to live and be more conscious and in that state, if you are more conscious, you can like appreciate and see the things around you in another way. Bueno, es mi segunda vez acá en Aurovalley. La primera vez fue hace como 3 años atrás. La verdad que me impactó mucho todos los cambios que ha tenido. La experiencia es muy diferente a mi primera vez. Creo que la primera vez estaba muy asustado, no sabía mucho a qué venía, así que fue más traumática. Esta ha sido mucho más fácil de transitar, pero la verdad que el lugar está divino. Bueno, la gente casi toda es la misma de siempre, así que me sentí como en casa. Y me parece una experiencia que sería muy interesante si toda la gente la pudiese vivir. Creo que te ayuda mucho. Y aparte porque cada vez que venís hay distintas personas participando del ashram y siempre hay gente muy interesante para conocer o distintas prácticas que uno hace según las personas que están. Así que cada vez que uno viene es como siempre hay cosas nuevas para hacer, así que se lo recomiendo a todo el mundo y estoy muy contenta de estar acá. Bueno, para mí Aurovalley es paz, tranquilidad, es un espacio en donde uno puede empezar a conocerse uno mismo. O sea, no te sales como del esquema de lo que siempre has pensado que eres para de verdad llegar a conocerte y llegar a saber cuáles son tus límites y tus capacidades y poder potencializar tus capacidades y derrotar tus límites. Aurovalley is a wonderful place. I think anybody who wants to come here, who has an open mind, can benefit from what Swamiji has to teach. It's a very peaceful place, and I'll go back with very special memories of Aurovalley. So thank you very much.
always thinking about negatives, what do you get? You get more negatives, right? Well, doesn't it make sense the same would be true if you're getting real clear on what you want in your life, if you want to attract something in your life, it would act the same way, wouldn't it? Yeah, it's the thing. And what's so beautiful is that the universe doesn't play tricks. The universe doesn't play tricks. And Swamiji was talking about that today too. I loved his talk this morning because I knew I could resonate with it. You know, it's not a mistake that we love what we love. It's not a mistake that we love what we love. You know, who's speaking through us anyway? Where is that love coming from anyway? Muy agradecidos con Aurovalley. Es como nuestro segundo hogar. Nos sentimos cada vez que venimos acá en casita. Con una conexión y un alimento para nuestra alma y nuestro espíritu. Gracias. Una gran experiencia, cada vez mejor y siempre buscando conectarse más. Gracias a todos. Un lugar en el que uno tenga el chance de encontrarse con venaditos es un lugar especial, es un lugar mágico. Y también tener la fortuna de ir a sentarse en ese espacio tan bonito y tan lleno de luz, a oír satsang todos los días, otra fortuna. Entonces, pues nada, agradecidos. Tienes como ese silencio que te pone a pensar en muchas cosas. Donde realmente te puedes sentar a pensar en ti, es como que te revuelve un poco la cabeza, porque si te empiezas a hacer muchas preguntas, es como, bueno, yo además porque estoy acá, para dónde voy, qué quiero hacer, qué quiero de mi vida. Creo que todo el lugar te promueve eso. No sé si es algo, o sea, como que te permite ahondar mucho dentro de ti. Realmente, ¿cuál es el objetivo de mi vida? Creo que es Well, I've been here a long time ago and I'm so glad to be back. Aurovalley is growing and growing. To me it's a place to share silence and inner silence with a lot of like-minded souls from around the world who do the same. It's funny, I was just saying to somebody else, projections don't work here. You are just really left with yourself, and it's a wonderful place that is beyond any religion, that just invites you to be who you are more and more, as much as you want. Well, it's the first time for me in Aurovalley. It's the second time in India, so it's really completely new to me. And I must say, living in Aurovalley is really life 2.0. It's so completely different from my own life back in Switzerland. Completely different. It's living reduced to the bare essentials, to really very basic things. Eating, thinking, reading, talking, doing yoga, meditation, and it very nicely connects body, mind and soul, and it brings you in a completely different state of mind, which feels very nice. I feel very good after having been here. Aurovalley, it's a place without time, without space. It's a place where just exists the present. It's a big kindergarten where you learn that you forgot when you grew up.
that is to live, not survive. Each building, each tree, each everything has a magic that you were looking for in the ignorance place, I don't know. And then you realize that you were looking for, it's inside you. And this is that you can find here. It's a really nice place. Bueno, pues Aurovalley para mí significa como uno de los pocos lugares que uno logra pues encontrar donde puede realmente estar con uno mismo. No sé, me parece que es un lugar como lleno de mucha magia y de muchos significados, y que cada una de las cosas que pasa, así parezcan que son como parte de la vida cotidiana o de cualquier vivencia, tiene como un significado mayor digamos, en tu vida interior. Entonces, no sé, pues es como un poco aprender, como si esto fuera un colegio en donde estamos aprendiendo aquí a ser un poco más conscientes de las cosas que hacemos normalmente, y lo que creo que pues es como llevarse todos estos aprendizajes para la vida después cuando regresemos a nuestros países o a los lugares donde estamos estudiando, y tratar de incorporar un poco todo lo que uno aprende acá, y lo que más que aprender, lo que vives acá, ¿no? Cuando se consolidó la posibilidad de venir a Oriente, inmediatamente dijimos Ashram. Y inicialmente dijimos una semana, después dijimos 2, después dijimos 3 y quedamos en 17 días. Y la experiencia, te quiero decir que ha sido superar, llegar aquí, a este remanso de paz, de hospitalidad, yo digo de luz, de respeto total, de integración. Esto es como una integración, mejor dicho, como la ONU, Rusia, Suiza, Australia, Colombia, Panamá, Venezuela, o sea, y todo el mundo dando lo mejor. Esos rusos que los encontré amados, no te quiero decir, amados, desde aquí. This place is very special. I think what I like about it is whatever you want to do is here. Painting, music, making something, sewing, physical work, yoga, everything. Books, the library is beautiful. Yeah, I feel it brings up a lot of emotion for me. There's a lot of time that I've been crying and feeling, but in a good way. Okay, so I'm here for a while, and I think I'm really very happy to be here because everything is so special here. What we really do not get at our homes, in our cities, the calmness, the peace, the serene place this is. So I think it's really beautiful, and it gives you an opportunity to know yourself. It gives you a way that you try to look into your inner self and see how things can be different for you. I think that is very important because we live with the same kind of attitude for the whole life, and it gives you a way that you can improve yourself, you can be a different person for your betterment, and it gives you an opportunity to create new things. You can do whatever you want to do in your own way, which is not very common. Everywhere you go, you have to work according to
laws, systems. So when you come in nature and you know that things are growing on themselves, so you know you can also do it your way. And that's the beauty of this ashram. I think it gives you an opportunity to grow the way you want to grow, which is, I think, not anywhere in the world. So I would like to really thank you. And I would like to say Swamiji is very, very helpful to us because we have a lot of doubts about life, the doubts about our own self, about different things that we come across. And whatever question I ask him, he has all the answers. He can give me different ways to improve myself, to know myself, which is very good because you don't find the guidance everywhere. So, and he's very helpful, he's very supportive, and keeps motivating you for new things, for creating new things, which is very good because we have different attitudes and he tries to bring up those. So I think he's very helpful, very supportive, push you towards your limits, towards your best. So thank you so much. Para mí ha sido un ejemplo en todo sentido. Ha sido un ejemplo de como de ese desapego que me cuesta tanto, como de esa entrega tuya y de generosidad a todo el mundo aquí en el Ashram. De verdad que cuando te digo Swami, yo lo siento así. Uno no tiene que tener el hábito pues de estar elevado todo el día porque tu actitud de entrega es toda. Al Ashram, al Swami, a la gente que viene acá. Y yo me siento totalmente orgullosa de que seas colombiano. Me impresionó, o sea, no me lo imaginaba tan desarrollado. Creí que estaba más como subdesarrollado, llamémoslo así. Me impresionó todas las habitaciones y creo que muy buena labor del Swami, todos estos años, 30 años, no sé, 20 y pico de años ahí, bien bonito. Me parece bueno que tenga todavía un proyecto más ambicioso. I feel like since I come here, I'm about to find something real. I've never been religious or spiritual or anything like earlier in my life, but since I came here, it feels like I'm starting to like find some kind of truth. Everyone of us is changed, all changed, and we are hopeful. This is the idea of coming. Yes. It is very important for us to stay in this place. Yes. Елена. 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 Yes. Счастье свалится, что не будет этого. Всем до свидания, счастливого пути! Всего хорошего!
Oh.